Hi friends, welcome to Unacademy. This is Manjunath Badagi. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. There is one big announcement here. Government exam scholarship test on 27th February 2022. Get one more week to prepare and win exciting rewards. Okay. First rank ಬಂದವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 7 to 16th ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 400 ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ 2 to 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 300 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SSC CGL ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 14th February 2022. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 14 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ SSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬೈ ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಮಂಡೇ 9 PM ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಧವನ್, ಅದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ವಾಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಅವು 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಐಕಾನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ವಯಾ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ಫೀಚರ್. ನಂತರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಲೈವ್ classes, iconic learners will be given priority for solving queries during live classes on raise a hand feature. Okay, that is live class via raise a hand feature. You iconic features ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Raise a hand, talk with your favorite educators in the live class and clear your doubts. It is much better than offline, right? So ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಅಪ್ ಟು 3 ಡೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಗೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. SSC ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 50 questions 40 minutes 20th February ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ 12 PM ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ get 10% discount now. Okay, you can use my referral code and you can get 10% discount. Report and win, opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Okay, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ and that particular issue and you can claim your prize also. Okay, ನೀವು
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವಿನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, report any appropriate content using the form in the description, right? Special class scheduled now coming to SSC Maths DD by Manjunath Badagi, and this is my introduction in short. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC. More than 10,000 candidates have become successful under my able guidance. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ MDB10 ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. This is everything about subscription part. Now let us straight away get inside the topic. Here is your very first problem on the screen. A crate, it is not crate, it is crater. A crater of eggs holds 1 rotten egg out of every 25 eggs in it. If 5 out of 8 rotten eggs are unusable and there are total 10 unusable eggs in the crater, then calculate the number of eggs in the crater. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 25 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 8 ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು 10 ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 380, 400, 420, 440, 380, 400, 420, 440. These are your options. Any answer? You can drop your answers in the live chat here. Shivali is saying 400. How about others? Any answer? Vikas Kumar is also saying 400. Now let's see. 1 rotten egg out of 25 eggs. This is how you can write 1 out of 25. 1 rotten egg out of a total of 25 eggs. 5 out of 8 rotten eggs are unusable. So 5 you cannot use out of a total of 8 rotten eggs.
and there are 10 unusable eggs, meaning double. If this gets double, this will also get doubled. So out of a total of 16 rotten eggs, 10 are unusable, meaning in all you have got 16 rotten eggs. 1 has become 16 multiplied by 16. If the numerator is multiplied by 16, the denominator should also be multiplied by 16. 16 into 25, 25 6 are 150, 25 1s are 25, 30, 40, 400 is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 25 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 8 ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ 8ರಲ್ಲಿ 5 ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ರಾಟನ್ ಎಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ? 16 ಇವೆ. ಹಾಳಾಗಿರೋವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 16 ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 25 ಇರುತ್ತವೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಪ್ರತಿ 25ಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಟನ್ ಎಗ್. ಆದರೆ ಈಗ 16 ರಾಟನ್ ಎಗ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟು 16 ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 25 ಇಂಟು 16 ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 400 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The correct answer is 400. Undoubtedly it is 400. So ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ? Shall we go to the next one? Here is your next problem on the screen. There are 2 buckets. Smaller bucket can hold only 3/5 of the water as compared to the larger bucket. If 6,000 buckets of larger capacity are needed to fill a pond, then how many smaller capacity buckets are needed to fill the same pond? Your options are 8,000, 10,000, 12,000, 15,000. ಎರಡು ವಿಧದ ಬಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 5/3 ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6,000 ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಕೊಳವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಕೆಟ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 6,000 ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ, 3,000 ಇದೆ, 12,000 ಇದೆ, 15,000 ಇದೆ. These are your options. Now you can drop your answers in the live chat here. $10,000 is correct. Because Kumar has answered 10,000, that's correct answer in fact. Now let's see how to cross verify the things. There are 2 types of buckets, smaller and bigger, larger. Smaller and larger. If you assume larger capacity
The capacity of the larger bucket is 100 liters. Then smaller will be 3/5 of 100. 5 ones are 520. The smaller will be 60. This is clear. Now 6,000 buckets of larger capacity. Larger capacity, 1 bucket 100 liter. 6,000 buckets. 6 into 1, 4, 3, 5 zeros. 2, 3, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. These many liters is the capacity of the tank. Now I want to fill it by using the smaller one. In front of 6, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Divide by 60 gives you the final answer. 0, 0 will get cancelled. 6 ones are 6 ones are. In front of 1, how many zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The final answer is 10,000. You will have to fill the same pond, which is of 6 liters, by using a bucket which is 60 liter in capacity. So how many buckets you will have to put? 10,000 buckets, because 60 into 10,000 gives you 6 lakh liters. Therefore the second option is the correct answer, 10,000. So we are always allowed choosing only one thing, and the rest of the things should follow on their own. And here we are assuming only the capacity of the larger bucket as 100 liters, right? Moving on to the next one, the sum of natural number and its square equals the product of the first 3 prime numbers. The number is, your options are 2, 3, 5, 6. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ 3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2, 3, 5 ಹಾಗೂ 6. These are your options. What can be the answer here? 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 6 ಇದೆ. What can the answer here? See, natural number is 5 and its square is 5 squared, and we are talking about the sum equals the product means into the first 3 prime natural numbers, 2, 3, 5. These are the first 3 prime natural numbers. 5 plus 25 is equal to 5 3s are 15, 2s are 30, 30 is equal to 30. Therefore everything is all right with the third option, 5.
ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ 5. ಅದರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ 5ರ ವರ್ಗ 25 ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 30. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತಾ? ಎಡಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, 30 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಣಲಬ್ಧ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುಣಲಬ್ಧ? ಮೊದಲನೇ 3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಮೊದಲನೇ 3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಮೊದಲನೇ 3 ಯಾವುವು? 2, 3, 5. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಬಂತಲ್ಲ 30 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. Now without using options, can we solve this problem without using options? We don't know the natural number a square, because it's square, the sum equals to the product of the first 3 prime natural numbers 2, 3, 5. A square plus a, all this together is 30. Shift it to the left hand side, minus 30. A square plus 6a minus 5a minus 30 equals to 0. This is how you can break the middle term. 6a minus 5a of course gives you a, plus 6a into minus 5a of course gives you minus 30a square, which is the product of the last 2 terms. See here, you will have to break the middle term. You will have to break this middle term in such a way that if you join them, you must get back to the same thing. That is one. If you multiply them, if you multiply these two, how much you must get? And that should be equivalent to the product of the last 2 terms, a square and minus 30. Minus 30 a square. In that way we will have to break the middle term. See, plus 6a and minus 5a. If you multiply these two, you will get minus 30a square. That is one thing. And if you mix these two, if you join these two, you will get back to the original figure, that is a. Meaning, at no stage the value is changed. That's the meaning. A square 6a, a is common in both. Minus 5 is common in both. In this also there is 5 6 are. So take it out. This is one term, this is the other term. In both these terms a plus 6 is common. Take it out. If you take out a plus 6, you will be left out with a. If you take out a plus 6, you will be left out with minus 5. So it is a plus 6 is equal to 0, or a minus 5 equals to 0. If you want a, shift minus 5 to the other side. A will be 5, and that's the final answer, because this will give you negative minus 6. So a minus 5 is equal to 0. If you find out the value of a, it will be 5, and that's the final answer. And it is not there. It should be like this. Okay, I'm sorry for that. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನ ವರ್ಗ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇ 3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 3, 5, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ 2, 3, 5. ಸೊ 5 3 12 30 ಈ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಮೈನಸ್ 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ 30 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗು. ಕೊನೆಯ ಪದಗಳು ಯಾವುವು? ಮೈನಸ್ 30 ಮತ್ತು a. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 30 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು. 6a ಮೈನಸ್ 5a ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ a ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6a ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ a ಕಾಮನ್ ಇದೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು 6a. ಎನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -5 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ -5 ಉಳಿತು. ಆ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 0 ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎ -5 0 ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದಾದರೂ 0 ಆಗಬೇಕು, ಇದಾದರೂ 0 ಆಗಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆದರೂ 0 ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎ -5 ಆದರೂ 0 ಆಗಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 6ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ -5ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ +5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5. Here is your next problem on the screen. In a factory, 1 out of every 9 is a female worker. If the number of female workers is 125, the total number of workers is. Manjunath is saying Namaste sir. Namaste Manjunath ji. Welcome to Unacademy. Mahendra is asking, sir, 1 not prime number. Prime numbers ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವಂಥ. ಭಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವು. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥವು. ಅನ್ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಪೀಸಸ್. ಭಾಜ್ಯ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ. Breakable, unbreakable. Prime, opposite word, composite. The opposite word of prime is composite. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಜ್ಯದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾಜ್ಯ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಜ್ಯ, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಓಕೆ. 1 is neither prime nor composite. This is the second point. 1 is neither prime nor composite. ಒಂದು ಇದು ಭಾಜ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಭಾಜ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್. ಮಹೇಂದ್ರ ಡೌಟ್ got cleared. Next point. 2 is the only even prime natural number. 2 is the only even prime natural number. The rest of them are all odd. ಎರಡು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮ ಅಥವಾ ಸರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಸನೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಎರಡೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಸನೇ ಇರುತ್ತವೆ. 2 ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. and 2 is the very first prime natural number. Prime natural numbers begin with 2. Then how do you check whether the given number is prime or not? How to check? That is also equally important, right? If I give you a number like this, 157, how to check whether it is prime or not? First go for the nearest perfect square. The nearest perfect square is 169. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ 13, 13 169 ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹದಿಮೂರು 169, 13ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. Write down all the prime natural numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13. Write all the prime natural numbers up to 13. 169 square root is 13. 13 ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. Now start checking its divisibility by these numbers. Check whether it is divisible by 2. No. Check it is divisible by whether it is divisible by 3. No.
5, no. 7, no. 11, no. 13, no. Therefore it is prime. You don't have to check. Why? Because always we get a doubt. Is it divisible by 41? Is it divisible by 31? It is never ending. This is how we can put a limit. Up to 13. 13 ಮಾತ್ರ, ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ 169, ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ 13, 13ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್. In the first 50 natural numbers, this is how you must write. First 50, there are 15 prime. Get it by head. In one of the banking exams he has asked this. First 50, there are 15. Easy to remember. 50, 15. In the first 50, how many prime numbers are there? 15 prime natural numbers are there. Easy to remember. 50, 15. ಮೊದಲನೇ 50 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. In the first 100, there are 25 prime natural numbers. ಮೊದಲನೇ 100 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 25 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. That is everything about each and every detail about prime natural numbers. Now let us concentrate on this. In a factory, 1 out of every 9 is a female worker. If the number of female workers is 125, the total number of workers is. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 9 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು 125 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ? Your options: 1250, 1125, 1025, 1000. These are your options. This is a bit simpler problem. See, 1 out of every 9 is a female worker. If 1 is a female worker, then total number of workers will be 9. But female workers are 125. How many must be the total number of workers? First one in the denominator, rest in the numerator. So this will give you the final answer: 125 into 9. 9 5s are 45, 4. 9 2s are 18 plus 4, 22. 2. 9 1s are 9 plus 2, 11. The answer is the second option, 1125. Is it there? Yes, second option, 1125 is the final answer. Should I repeat? One out of every 9 is a female worker means it is like this: out of every 9, 1 is female worker. This is total, this is female. This has become now 125, got multiplied by 125. Therefore the total number of workers should also be multiplied by 125. 125 into 9 gives you, so out of a total of 1125 workers, 125 are female workers. Therefore the final answer is 1125. Everything is all right with that option. Moving on to the next one. Find the units digit in the product of 437 into 82, 28, 45 and 47. Your options are 0, 1, 2, 3. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಬರುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 0, 1, 2, 3. These are your options. ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೆ? Yes, Vikas, you are right. 437 into 82. First, we'll have to multiply these two. You don't have to check all the digits. You will have to concentrate only on the digit in the unit place. 2 sevens are 14. In the end, 4. Forget the rest. Next, into 28. 8 fours are 32. Forget the rest. Into 45. 5 twos are 10. Forget the rest. Into 47. 7 zeros are 0. Forget the rest. So the final answer is, this is how you must do. You don't have to write all these things also. See here, 7 twos are 14, write only 4. 8 fours are 32, write only 2. 5 twos are 10, write only 0. 0 into 7, 0. That's it. First option. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತು 7 ಲಾಸ್ಟ್. 14. 14 ಅಂದರೆ 4 ಬಂತ. ಅವೆರಡೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. 4 ಕಾಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 32 ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, 5ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 5 2 10, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, 7. 7 to 0 0. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. Here is your next problem. What is the value of square root of 3094 plus square root of 1740 plus square root of 562 plus square root of 192 plus 4? Sriman Nayak, good evening. Welcome to Unacademy. Now let us check out this one. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 48 ಇದೆ, 52 ಇದೆ, 54 ಇದೆ, 56 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು? Nobody has got the answer so far.
Is it tough? Well, I don't think so. See here. This is not a tough problem. You will have to go to the innermost thing. Which is the innermost? This is innermost. 192 plus 4 is 196. Square root of 196 is how much? 14. Square root of 196 is 14. So all this together it is 14. 562 plus 14. 576. Square root of 576 is 24. Plus it is 1740. It is like this now. Now you are left with only this much. 24 plus 1740 square root of, here it is 3094. This is the last part. So if you add these two, how much you will get? This one as it is plus these together 1764. Yes, Vikas Kumar is correct. So find the square root of 1764. How do you find out the square root? 1764. How much is the square root of this? $42. 4 4s are 16. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 4s are 16. 4 6 is 17. Yes, 42. 3094 plus 42. These together, this will give you the final answer. If you add these two, how much you will get? 4 plus 2 6. 4 plus 2 6. 9 plus 4 13. And this one is 4. Right? $3,136. It is 3,136. Now its square root will give you the final answer. 3136. The last part is this. Square root of 3136. How do you find out square root of 55? 5 5s are 25. Next number of 5 is 6. 5 6 are 30. If you want the square of the immediate next number, then what you can do is add all these. 3025 plus 55 plus 56. This will give you 3136. Therefore, the final answer is 56. This is one method. Otherwise, you can use traditional method like this. This is traditional method. How to find out square root of 3136. 5 5 5. 5 5 is 25. 5 plus 5 is 10. If you write 6 here, you will be forced to write 6 here and here also. 106 6 are 636. Therefore 56 is the final answer. This is how we can do it by traditional method. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 192 ಪ್ಲಸ್ 4 196. 196 ಅಂದರೆ ಅದು 14 ಆಯಿತು. 14 14ನೇ 196. ಇನ್ನು 562 ಪ್ಲಸ್ 14 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 576 ಆಗುತ್ತೆ. 576 ಅಂದರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 24 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 1740 ಪ್ಲಸ್ 24 ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ 1764 ಆಯಿತು. ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 42 ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್
42 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3136 ಆಯಿತು. 3136ನ ವರ್ಗಮೂಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ 55 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 56 ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್. The final answer is 56, fourth option. Any doubts in this? You can ask me any doubt. Feel free. You have got nothing to lose, but everything to gain. By asking a doubt, you can ask me doubts on these things also: how to find out square root, or how to find the square of numbers ending with 5, how to find the square of a number whose immediate preceding number's square is known to us. Okay, anything of this sort, you are free to ask. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. Here is your next problem. The average monthly expenditure of a family is 2,200 rupees during first 3 months, 2,550 during next 4 months, and 3,120 rupees during the last 5 months of the year. If the total savings during the year was 1,260 rupees, what is the average monthly income? Your options are 1,260, 1,280, 2,805 rupees, 2,850 rupees. These are your options. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಮೊದಲನೇ 3 ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಂತರದ 4 ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು 2,550 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು 3,120 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯ 1,260 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1,260, 1,280, 2,805, 2,850. These are your options. So what can be the possible answer here? As many as 10 problems are there in this, and we are on the 7th one. This is a problem of averages. ಸರಾಸರಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now let's see.
First 3 months on an average 2200, meaning 6600. Next 4 months 2550, 4 zeros are 0, 4 5s are 25, 4 5s are 25 plus 2, 4 2s are 8 plus 2, right? Next 4 zeros are 0, 4 5s are 25, 2, 4 5s are 20, 4 5s are 20 plus 2, 22, I think it is 2, yeah. Next 4 months is over. Next last 5 months, last 5 months, how much it is? 3120. So 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 5 1s are 5 plus 1, 5 3s are 15. Total expenditure is how much in the full year? This much the family has spent in all. 32450. After spending this much, they are left out with this much of savings. Total this is their total earning in the full year. Total income 33710. 33710. This is their total earning. Total income in the full year divided by 12 to get the monthly income, average monthly income. Okay, so 12 2s are 24. How much it is? 12 8s are 1. Is it there? Two 809. Here we have committed mistake. 4 zeros are 0, 4 5s are 20. Yes. Double 3700. But still you will get to 2805. See, the method is very much clear, right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2200 ರೂಪಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6600 ಆಯಿತು. 4 ತಿಂಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್. ಅದರ್ಥ ಇಷ್ಟಾಯಿತು, 10200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3120 ಲಾಸ್ಟ್ 5 ತಿಂಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 15600 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 0 0 6 6 12 2 14 1 6 6 12 1 1 2 3 32400 ಆಯಿತು. 32400ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 1260 60 4 2 6 2 1 3 33660 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 33,660 divided by 12 will give you the final answer. 12 2s are 24, 12 8s are 96, 12 5s are
So the final answer is 2805. 2805 ರೂಪಾಯಿ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. In an examination, the average marks obtained by John in English, Maths, Hindi and Drawing were 50. His average marks in Maths, Science, Social Studies and Craft were 70. If the average marks in all 7 subjects is 58, his score in Maths was, your options are 50, 52, 60, 74. These are your options. ಜಾನನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 50. ಆತನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 70. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ 7 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 58 ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 50 ಇದೆ, 52 ಇದೆ, 60 ಇದೆ, 74 ಇದೆ. These are your options. Now you can give it a try. Vikas is saying 74. Any other answer? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. English, Maths, Hindi and Drawing. Here I will be writing English, Maths, Hindi and Drawing. On an average 50, 50, 50, 50, 50, 200. This is equation number 1. His average marks in Maths, Science, Social Studies and Craft. Maths, Science, Social Studies and Craft. On an average 70, 70, 70, 70, 74 times. 280. This is equation number 2. If you add these two equations, what will you get? English, Maths, Hindi, Drawing, Science, Social Studies, Craft, Maths is equal to 480. This is what you will get. There are 2 maths here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjects plus maths. All the 7 subjects plus maths is 480. Total in all the 7 subjects plus maths, total number of subjects, total 8, total number of subjects is 7 plus maths, total 8. So average of all the 7 is 58. 58 into 7 is how much? 7 8s are 56. 5, 7 5s are 35 plus 5, 40. So the total in all the 7 subjects is 406. 406 plus maths is equal to 480. Is it there? See, all the 7 subjects plus maths is equal to 480. All the 7 subjects it is 406 plus maths is 480. If you want maths, shift it to the other side. 480 minus 406. That will give you the final answer 74. Yes. Fourth option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹಿಂದಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ 50 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 200 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ 70 ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 480 ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ
ಈ ಸೈಡ್ 480 ಆಯಿತು, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 58 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 406. 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ 406 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 480. ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 406 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. 74 is the final answer. Fourth option is correct answer. Here is your next problem on the screen. The average of 3 numbers is 135. The largest number is 195 and the difference between the other two is 20. The smallest number is, your options are 65, 95, 105, 115. 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ 135. 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ 135. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 195 ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 20. ಹಾಗಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 65, 95, 105, 115. ಅರವತ್ತೈದು, 95, 105, 115. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 3 numbers average 135. The average of 3 numbers is 135. A, B, C all are 135, 135, 135. 100, 100, 100 is 300. 35, 35, 35 is 105. Total 405. This is how you can break. The largest number is 195. Forget the largest number. 10 minus 9 is 1. These are the other two numbers together except the largest. Okay, the largest number is 195 and the difference between the other two is 20. He is giving us the difference between the other numbers as 20 and we know the sum of the other two numbers as 210. Mix them, you will, these two will get diluted. A plus A is 2A, these together 230. A is 115, right? 2A's means 230. Only one A means 115. So one of the number is 115 out of this. Remaining number will be 95.5 because together it is 210. So out of the remaining two numbers, which is the smallest number? 95. That's the answer. It is very much there in the second option. That should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್ 135, 135, 135, 135. ಎಲ್ಲ 100, 100, 100 ಇದ್ದರೆ ನಾನು 300 ಬರೀಬೋದಾಗಿತ್ತು. 35, 35, 35 ಅದು 105, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 405 ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 195 ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 210 ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಆ ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಗಿ ಇವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 230, 2a ಅಂದರೆ 230, 1a ಅಂದರೆ 115. ಎದಲ್ಲೆಲ್ಲ 115 ಬರೀಬೋದು. 115 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 95 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 210 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 115, ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 95. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. The answer is 95. We came to the close. We came to the end of this session. Thank you for being live with me. If you are not yet subscribed, do subscribe, like the video, share it, and press be notified. Thank you one and all. And today is, what is this? What is the importance of this? The importance of today's date is, the importance of this session is, we have crossed this also. 22 hours, 22 minutes, 22 seconds. This time also we crossed in this session. Everything is true. And it is a palindrome. 2202, 20 is 22. In this way also it is same, in this way also it is same. So the speciality of this session is, we have crossed this timing, 22 hours, 22 minutes, 22 seconds on 22nd February 2022. This was the